y comentarles un poco que gracias a la gestión de Enrique Concesión y don George, nuestro rector que nos acompaña en la tarde de hoy, fue posible que esta invitación se hiciera realidad. Cuando Enrique vio que venían estos tres grandes del jazz, dijo: mi sueño es que Kenny esté en Projazz. Y yo no creí que fuera posible. Y yo le dije: ya, qué bueno. ¿Sabes que es una estrella internacional, es una de las leyendas vivas del jazz? ¿Qué le vas a decir para que venga a Projazz? Yo decía: nada, le vamos a decir que nosotros estamos en serio en la preparación de jazzistas, que pensamos que una persona que ha estado tanto tiempo en la universidad, también enseñando jazz más allá de ser un gran intérprete, tiene algo que contarnos. Y él dijo que sí. We appreciate you accept our invitation. Barron está catalogado en la actualidad como uno de los pianistas líricos más importantes de la escena internacional, con más de 40 discos, es miembro del American Jazz Hall of Fame y además 9 veces nominado a los Grammy. Si uno ve en la discografía de Kenny, también uno ve una nutrida composición, es decir, una nutrida actividad también en el campo de la composición y acompañando a grandes maestros, evidentemente, en su gran partida, en su gran reconocimiento internacional, junto con Dizzy Gillespie, pero también con Joseph Latif, con Stan Getz, con Chet Baker. Yo encontré había tantos discos con Chet Baker y decía: wow, ese piano que yo escuchaba era Kenny Barron, iba a estar con nosotros. También con George Benson, Jerry Bergonzi, que también estuvo en nuestra universidad, de la Fitzgerald, Ron Carter, que también estuvo en Chile el año pasado, a principio de año, Don Pepe, si no recuerdo mal, estuvo también en nuestro país. Para nosotros es muy importante su labor como educador. Durante 25 años se dedicó a la enseñanza del piano y el teclado en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y después que se retiró lo llamaron de Juilliard, donde es profesor visitante. Agradecemos la presencia de Roberto Barahona, de don Pepe Escocia. Son grandes educadores de todo lo que es la trayectoria del jazz y el impacto del jazz en nuestro país, así que después le vamos a pedir que suban a conversar con nosotros. La agenda de don Barron es muy apretada, así que sabemos que hay más chicos en camino, pero vamos a dar el comienzo. Bienvenido, Mr. Kenny Barron. Aprovecho para comentarles que Ignacio Arriagada, el vicerrector académico de nuestro instituto, nos va a ayudar en la traducción. Thank you. It is, I first of all would like to apologize for not speaking Spanish. So next time I will speak Spanish. I know a few words, but you can't answer me back, because then I'm lost. Anyway, it's a real pleasure to be here. It's the first time here. Should I wait? Sure. Voy a tratar de que esto sea lo más fluido posible, así que seré breve. Dice que se excusa de no hablar español, dice que la próxima vez lo hará, y que, por supuesto, está muy contento de estar acá esta noche. Quiero señalar también que la idea es que esta sea una sesión lo más interactiva posible, así que están todos ustedes invitados, por supuesto, a recoger todo lo que Kenny nos trae esta tarde, y también a hacerle las preguntas que ustedes tengan que hacer. ¿Okay? Thank you. I should also say that this is probably one of the most beautiful cities I've ever been in. And I'm sorry that I don't have enough time to really check it out, but the people are so warm and friendly. So, dice que está muy impresionado por la belleza de la ciudad, y que está una de las ciudades más lindas que él ha conocido, y no solo la belleza de la ciudad, sino que la belleza de la gente, así que está él también muy agradecido por lo que está viviendo. Thank you. I'll look for some real estate. I'm going to start by talking about how I got started
and my influences, and try and demonstrate some of that for you. And then after that, we'll have some questions. Dice que quiere empezar hablando de cómo él empezó y cuáles fueron sus influencias, siguen siendo sus influencias. Y a la vez que él va contando de esto, quiere demostrar entonces en el piano estos elementos. Okay. Probably one of the first influences I had was when I was a child. I was about 5 or 6 years old, and we had an old beat-up piano, an upright piano it was called. And excuse me, we didn't have a refrigerator. We had an ice box, which was pretty common. I'm talking about in the 40s, 1940s. So we had to have a guy come and deliver ice every day. And his name was Jimmy the Iceman. Dice que, bueno, él comenzó a los 5 años, por allá por los años 40, con un piano vertical, y que en la casa de él no había refrigerador, entonces lo que se estilaba por ese tiempo era esta caja de hielo. Y había entonces un servicio de repartición de hielo. Repartían hielo así como reparten pan y leche. Entonces Jimmy era el muchacho a cargo de repartir el hielo. Okay, Jimmy he was not a schooled musician. He played by ear. But he would sit down and play the piano after he delivered the ice. And he was, I guess what you might call a folk musician. All he could play was the blues. So that, first of all, that was the first live music I ever heard was the blues. It gave me a very healthy respect for the blues tradition. Bueno, dice que Jimmy era un pianista aficionado, entonces cuando iba a repartir el hielo a la casa de Kenny, tocaba un poco el piano, y que esa fue la primera experiencia de música en vivo que Kenny tuvo a sus cortos 5 años. Y que Jimmy era un músico, digamos, que venía más bien de la música folk, y que él desarrollaba más bien blues. Así que esa fue la primera experiencia de música en vivo que tuvo. Now, he would sit down and he would play and sing. I'm going to demonstrate what I used to hear. However, I'm not going to sing. Okay. So I'm going to demonstrate what I used to hear in my living room when I was like 5 years old. Dice que Jimmy no solo tocaba, sino que además cantaba, entonces era todo un espectáculo. Quiere demostrarnos entonces ahora qué es lo que él escuchaba entonces a sus 5 años cuando Jimmy tocaba el piano, que no cantará para nosotros en esta ocasión, pero lo va a tocar.
Thank you. So again, that was a very great experience for me to hear that music. Now another highlight was when I was in junior high school. We had a class where students could bring recordings. A friend of mine brought a recording. It was a Sonny Rollins record. I think it was called Collector's Items. And there was a pianist on there who was to be probably the biggest influence on my playing. And his name was Tommy Flanagan. Do I need to stop or can you understand me? Oh, okay. Cool. Bueno, solamente, bueno, dice que luego que él creció, estaba en el junior high, que es como séptimo y octavo básico, y ahí tenían en las clases un momento en que compartían discos. Entonces uno de los discos que él escuchó era un disco de Sonny Rollins, donde estaba este pianista Tommy Flanagan. Y que él fue una gran influencia para... Okay, what I loved about Tommy Flanagan, once I heard him, I heard this recording, and they were playing a Dave Brubeck composition entitled In Your Own Sweet Way. And what immediately struck me about Tommy Flanagan's playing was, first of all, touch. It was very light and very delicate touch. He wasn't doing that, you know? It was very light and also very lyrical. Dice que una de las cosas que le impresionaron de Tommy Flanagan es la manera que él tenía de tocar, que era muy ligera y muy lírica. No tocaba pesado, sino que era muy liviano, ¿no? para tocar. Y que eso lo impactó mucho. So I'm going to try and demonstrate for you what that was like. And I'll do it with the same song, In Your Own Sweet Way. So here it goes. Nos va a mostrar de qué se trataba aquello.
another person who had a very big influence on me was Thelonious Monk. Ah, yes. Bueno, dice que otra persona que tuvo, que significó una gran influencia para él fue Thelonious Monk. And his playing is the exact opposite of Tommy Flanagan. Que toca exactamente lo contrario que Tommy Flanagan. So you could describe Tommy Flanagan's playing like this, very smooth, hills and valleys. Monk's playing was very sharp and angular, like this, jagged. You know, his playing is characterized by what was at the time considered to be dissonance. Intervals like this, minor seconds, major seconds, and sometimes big intervals like a sixth. Dice que, bueno, que este contraste está dado por Tommy Flanagan tocaba así de manera mucho más sinuosa. En cambio, Thelonious Monk era mucho más, él lo describe como angular para tocar. Y uno de los elementos que aportaba esta característica era el uso de estos intervalos, segundas menores, segundas mayores, o incluso intervalos más amplios como una sexta. So, as I mentioned before, Tommy Flanagan's playing was very, very smooth, and his touch was very light. Monk's touch was very percussive, very strong, and there was also this unusual sense of rhythmic displacement, the way he accented certain things. So I'm going to demonstrate that by playing two things. One is an original, a Thelonious Monk original entitled Light Blue. And then the other thing is a standard entitled I'm Getting Sentimental Over You. And the reason is Monk was such a stylist that anything he played, be it a standard or whatever, it sounded as if it was his composition because his style was so strong. Puede decir que el estilo de Monk era entonces muy agresivo, el touch era muy percusivo y además él ocupaba muchos desplazamientos rítmicos que eran como su característica. Esto hacía que cuando él tocaba algo todo parecía ser como composición de él, porque él le daba como un vuelco original, digamos, a todas las composiciones que él tocaba. Nos va a ejemplificar entonces con dos piezas, Light Blue y I'm Getting Sentimental Over You, donde nos va a mostrar entonces este estilo de lo mismo.
Could you hear the difference? It's a very, very strong attack. So this next song is an old standard, I'm Getting Sentimental Over You. And I think it was made famous by one of the Dorsey brothers. It was a theme song for his big band. So I'm Getting Sentimental Over You. Bueno, dice que se puede apreciar claramente el contraste, ¿no? Aquí viene I'm Getting Sentimental Over You. And probably, I won't say the only other influence, but another big influence was McCoy Tyner, who was from my hometown of Philadelphia. So I got to hear McCoy very early in his career, where his playing was much more bebop oriented. And I
think most of you know McCoy from John Coltrane and the kind of stuff he developed with John Coltrane. But before John Coltrane, he actually left Philadelphia with a group called the Jazz Tet, which was led by trumpeter Art Farmer, and saxophonist Benny Golson. And again, his playing was much more bebop oriented. Should I stop or can I? Bueno, dice que su otra, la que él define como su otra gran influencia fue McCoy Tyner, que además era de su misma ciudad natal, Filadelfia. Entonces le tocó ver muy tempranamente a McCoy Tyner tocar, digamos, en los clubes de Filadelfia. Probablemente muchos de ustedes conocen a McCoy Tyner por su carrera que hizo con John Coltrane, pero antes de Coltrane él participó en un grupo con Art Farmer y Benny Golson, los Jazz Kick, y él dice que fue entonces una gran influencia. So, John Coltrane and McCoy had a kind of an agreement that when John Coltrane formed his own band, McCoy was going to be the pianist. It didn't happen that quickly because I got a chance to hear John Coltrane's very first quartet in New York at a club called the Jazz Gallery. And his pianist was Steve Kuhn. I don't know, do you know Steve Kuhn? That was his pianist at the time. And the drummer, who passed away a couple of years ago, his name was Pete LaRocca. And the bassist was the same bassist he had, Steve Davis was the bassist. Shortly after that, McCoy moved in into the piano slot. And together, they developed this really unusual concept or style of playing like pentatonic scales, scale of 5 notes, pentatonic scales, and voicing chords. McCoy developed this way of voicing chords in fourths, so it was very, very open-ended sound. So you got this kind of. Dice que, describió un poco la carrera de McCoy Tyner. Dice en algún minuto que él hizo un acuerdo con Coltrane de que cuando Coltrane formara su agrupación, Tyner iba a formar parte de esta agrupación. Pero describió principalmente algunas de las características que aportó McCoy Tyner, que fue principalmente el uso de la escala pentáfona y los voicings cuartales, voicings por cuartas, ¿okay? Y que es lo que él acaba de demostrar. Thank you. One of the things that they did, instead of playing a lot of different chord changes, they decided to use tonal centers. So, in a song like, you may know Impressions or So What, they use one tonal center. That allowed McCoy to play fourths everywhere. So he would transpose them. Let's see if I can show you. And the bottom was always there. This was always there. Entonces describe que usaban entonces estos centers y que McCoy desarrolló esta posibilidad de moverse entonces por cuartas que lo podía llevar a cualquier parte, pero manteniendo entonces este centro tonal. Okay, so. That's always underneath. So it's it could be exciting depending on who's playing, or it could be boring. Así que puede ser entretenido, digamos, dependiendo de cómo se toque, o puede ser aburrido, pero el centro tonal está siempre ahí y se puede mover entonces por todos lados. With McCoy, it was always very exciting, playing pentatonic scale on top of that.
what you had to hold on to. That pedal, you know. And I got a chance to hear that group live. First time was in Philadelphia. Alvin Jones and Reggie Workman and McCoy. And it was unreal. I mean, literally, it was unreal. I'd never heard anything like that in my life. And they would play one song for like 40 minutes. And nobody got upset about it. I mean, it was 40 minutes of pure excitement. You know, you never knew what Elvin was going to do, what McCoy was going to do. It was just really incredible. You know, people were standing there, sitting there, with mouths open. They couldn't believe that. You know. So that was, obviously, that was a big influence, not just on my playing, but that was a big influence on the music scene in general. The music scene. I can recall hearing, and I'll shut up in a minute. Use the microphone because we are recording. Oh, I'm sorry. I can recall hearing, McCoy was such a big influence. I can recall hearing one of Chick Corea's early recordings. He does tones for Jones Bones and songs like that. He sounded so much like McCoy, as did a lot of young pianists, because that was their go-to person. You know, McCoy was a big influence on the music scene in general. Okay, are there any questions? Pregunta si hay alguna pregunta a esta altura. ¿Qué dijo en español? Yeah. Y Bill Evans? Bill Evans was an influence for you. Your playing? Bill Evans? Yeah. Bill Evans had this way of voicing chords that was so lush. You know, if I can show you, it was like he was playing like this. Boy, the notes were so close together. Many seconds. Huh? Many seconds. Yeah. Also, he had Also, he had this great touch as well. You know, but he also had this thing with the chords, and he had a way of playing what's called lock hand, which is something that came from, there was an organist named Milt Buckner who utilized that style, and Bill Evans utilized that in a slightly different way, but he used that as well. So that was like. So while it wasn't entirely new, the way he used it was. George Shearing also used it. He used it differently. He had always had the vibes or guitar playing the top note, so that was his signature sound. But that kind of sound was, I think, started by Milt Buckner. You know, one of the main practitioners of that. So Bill Evans was a big influence, especially in terms of harmony. And I think he and maybe some of the younger, like Herbie Hancock, Chick Corea, they studied quite often French impressionists, like Debussy and Maurice Ravel, because their harmony was, their harmonic concept was ahead of its time. Bueno, la pregunta y la gran respuesta fue evidentemente acerca de Bill Evans, de cómo Bill Evans obviamente también es una gran influencia para Kenny, sobre todo en la manera en que Bill Evans exploró la armonía. Desde un punto de vista no aportó muchas cosas nuevas, pero en la armonía hacía que todo sonara distinto, bueno. Por eso que sin duda Bill Evans fue una gran influencia y marcó un punto importante, digamos, en el desarrollo del piano para mucha gente, incluso los más jóvenes. Mencionó ahí a Chick Corea, a Herbie Hancock, como todos se han influenciado. También hay que notar que mencionó como una gran influencia a los impresionistas franceses, Debussy, Ravel.
Any other questions? I have a question. Yes. No, yo hablo fuerte. Lo voy a hacer en español porque mi inglés para preguntar es terrorífico. Pero compartió escena con Dizzy Gillespie justo en un momento donde había muchos músicos cubanos, en los años 40 y en los años 50, y para mí sería un placer que nos comentara si tuvo acercamientos a esos grandes músicos que llegaron, Machín, Chano Pozo, si tuvo la posibilidad de haberlos visto cuando estaban allá en los años 40 y 50. Of course. ¿A qué sonaban? ¿A qué les sonaba a ustedes como formados en la tradición del jazz, esta música esclava, histérica, que podía romper un tambor? ¿Cómo les sonaba? So Alicia is Cuban. So yeah, she's from Cuba. So she's asking, since you performed with Dizzy Gillespie in the 40s and 50s, you know. No, que si él vio a los músicos Yeah, cubanos allá. did you get in contact with Cuban musicians? Not in the beginning. You know, we played some music that came from Cuba. Dizzy did. He would do various chants, for instance, that he got from Chano Pozo, who was a percussionist that played with him. So there was some Cuban rhythms we would do from time to time. I had the occasion to go to Cuba, because I've been there twice now, and it was really an eye-opener for me. One of the things you can say about the educational system there is, and I'm not being political here, I'm just talking about, if you want to study music, you can do that without worrying about, oh wow, I need a student loan. You don't have to worry about that. If you want to study dance, the National Ballet, you know, it's incredible. And I remember being there and just traveling around the city. Every bar, every restaurant had live music, and they were really unbelievable, unbelievable. So music is a big thing there. Music, dance, that culture is very, very big, you know. That didn't answer your question, did it? How the Cuban music sounds into your ears for the first time? How it looks like? How it sounds like? Oh, Cuban music? Well, interestingly enough, when I was very, very young, there was when I first moved to New York, there was a radio show called Symphony Sid. And Symphony Sid, it came on every day. He would play a lot of Cuban music, in addition to music from Puerto Rico. You know, so I grew to love the music. You know, it's for me, it was just incredible. And when I was there, I went to hear in this little side street, rumba. You know, and all the percussionists are there, and people are dancing, and it was just so much spirit. So much spirit. So yes, I love Cuban music. I love Cuban. And there's so many young, very, very talented Cuban musicians now living in New York. That is really incredible. Really incredible. I met several when I was there, who are now in New York. So, and they're unbelievable, believe me. They scare me. They're so good. Bueno, describió en términos extensos cuál era su experiencia con la música cubana, que fue muy impactante la primera vez que la escuchó. Contaba con mucha atención las oportunidades que él tuvo de viajar a Cuba, como le llamó mucho la atención el espíritu que hay en Cuba de apoyo a la música, independientemente de todos los temas políticos, digamos, de por medio, como en Cuba se promueve en la danza, en las escuelas de danza, en las escuelas de música, que realmente ese es un lugar donde la gente tiene la capacidad y la posibilidad, digamos, de dedicarse
a la música 100%, eso le llamó mucho la atención. Generalmente lo describía como hoy han llegado muy talentosos músicos de Cuba a la escena del jazz, particularmente escribí ahí en Nueva York. ¿Tenemos otras preguntas? I'm going to ask in English and I'll translate before you reply, okay? Last week or a couple of weeks ago, there was a group of young American, international student musicians who came and addressed this group. And one person asked a very difficult question to answer, and in my estimation, it was not answered. It was this abstract concept of what is swing? When does a musician swing? And the answer was given by the drummer, who maintained that being in the pocket with the bass player, you swing. And my question to him was, then a pianist playing by himself has no swing. Hace unas semanas, un grupo de jóvenes estudiantes norteamericanos e internacionales de jazz se dirigió a este grupo y alguien del grupo de ustedes hizo una pregunta acerca de qué es el swing. Y la respuesta, en mi manera de pensar, era insuficiente. Se dijo que el swing era algo que se obtenía entre el baterista y el contrabajista. Y mi segunda pregunta fue, ¿y un pianista tocando solo no tiene swing? Well, the part you mentioned about the bass player and the drummer getting in the groove, that's definitely swing. But as far as a pianist playing solo, yes, you can swing, very definitely, because it's about forward motion. It's about forward motion, you know. For instance, so it doesn't always depend. It's the best word I can say to describe it. It's forward motion. Forward motion. You know. Unfortunately, I'm going to get on my soapbox for a minute. Oh. Thank you. I'm going to get on my soapbox for a minute because there's a movement afoot in the States, I don't know about here. And the movement says, yeah, a lot of young players say, no, you shouldn't swing. Swing is old-fashioned. You know, I don't know how many of you adhere to that. I don't. I think it's important to swing, you know. And again, there's all kinds of swing, you know, all kinds of swing. But again, it's about forward motion. So when I hear somebody who says, oh, no, swinging, that's old-fashioned, you know, I want to hear if they can do it or not. That's the main thing. You know, if you look down your nose at something, that means you must be incredible at doing it, you know. So, I mean, I look at the older players and I listen to, for instance, I was listening to John Coltrane, Impressions. I mean, there was so much feeling and spirit in that. Now, unfortunately, what's happening with many, many young players, not all, but many, many, the music tends to come from their heads. It's like putting a puzzle together. Should I stop now?
Bueno, estamos obviamente discutiendo acerca del swing. Él demostró como claramente un pianista sí puede tener swing, y como él describe el swing como este movimiento hacia adelante, ¿no? Esta suerte de anticipación, y una cosa más bien como del espíritu, como tocar. Estaba mencionando también cómo hoy día le llama mucho la atención que hay muchos músicos jóvenes que dicen que encuentran que el swing es como anticuado, ¿no? Como que es pasado de moda. Y él dice que no puede estar menos de acuerdo con eso, porque el swing se trata justamente de este como movimiento. Hoy día hay mucha gente joven que tiende a tocar más bien como con la cabeza. Tocar se trata como de armar un puzzle, ¿no? Una cosa más bien, un proceso intelectual, cuando en realidad él describe que la música, y particularmente el swing, tiene que ser una cosa más bien como espiritual, como venir desde otro lugar. Okay, it's my personal opinion, not you, just my personal opinion. It's not gospel or you know, it's just how I feel. And music has to come from the heart. Head too, but this is most important, I think. It has to come from the heart. I have to be able to connect emotionally with somebody in the audience, you know, in order for me to tell my story. Some people have a different thing, you know, but for me, it's about emotion. Intellect as well, but emotion, you know, and beauty. Bueno, dice que esa es su opinión personal, no trata de estar evangelizando aquí a nadie, pero que es su opinión, que la música no solo tiene que venir de la cabeza, sino que del corazón. Y que eso es lo importante para él, transmitir una sensación, una emoción, digamos, a la gente. Y belleza, hablaba recién de la belleza, transmitir esta belleza. Okay. I have a question for you. So, I'm going to play something, and I want you to tell me what you think. Dice que nos tiene una pregunta a nosotros, él va a tocar algo y quiere saber qué es lo que pensamos. Like that? Cecil Taylor, yeah. But Cecil Taylor grew up in Harlem. I mean, he's not from Harlem. But he used to play at a place called Connie's in Harlem. So the music that he played at that time was a little more inside, you know, but as he developed his own thing, it grew further and further away, you know. But he means that. When he plays that, he means it. There's a difference. When the avant-garde movement started in New York, there were a lot of people who would buy an instrument, a horn, especially, and the first thing they did was start to squeak and squawk, you know. Oh, I'm playing energy, not music. I'm playing energy, you know. I drove a lot of people away from the music, unfortunately. And again, this is just my personal opinion. That's it, you know. And I'm not opposed to people trying different things. I think it's important to help the music grow, you know. Bueno, está, por ejemplo, describiendo la escena avant-garde en Nueva York, donde hay muchos músicos jóvenes, especialmente vientistas, que adquieren un instrumento y tratan de emitir así como chillidos, ¿no? y ruidos raros, pero que eso, según él, los aleja más bien de la música. Él no tiene personalmente nada en contra de la exploración, ¿no? De la experimentación en la música, y él tiene mucho respeto por eso, pero él cree que el espíritu real va por otro lado. Yeah, you know, there are purists in every aspect of the music. There are people who only think that bebop or Dixieland, that's the most important thing. There are other people who think, that means you're being new. Well, in 2014, that's kind of old. You know, they were doing that in the 60s.
Claro, dice que siempre hay puristas, ¿no? que van a decir que lo único válido, digamos, es el bebop o el Dixieland incluso. Por otro lado están estas expresiones más modernas y hay gente que dice que esto es lo nuevo, pero en realidad esto dice que no tiene nada de nuevo, que en los años 60 ya había gente haciendo esta música de vanguardia. There's a saxophonist named Jimmy Heath, and he has this t-shirt that he wears a lot, and it says, "There's enough music in the sky for everybody." You know, and what that means is that there is room for everybody. And part of the problem, I think, is that everybody has become such a fanatic about, oh, this particular thing or that particular thing. And then, you know, it's 12 notes. No matter what you're playing, at least in this hemisphere, it's the same 12 notes. That's all you got, you know. So, as Jimmy says, there's enough music in the sky for everybody, you know. I like to hear ballads, I like to hear out music, I like to hear everything, you know. And some of the younger players now, they're doing some, I think, some very exciting things, very different, unusual. People like, you know, Gerald Clayton, who was a student of mine. I used to want to beat him up so bad because he played so good. Aaron Parks was another one who studied with me. And quite a few others. Terrence Blanchard, trumpet, yeah, but he plays great piano. Plays a really great piano, you know. But again, it's only 12 notes, so whatever you want. I think the biggest, and I'll shut up, the most important thing is to be honest, to be really honest about what you're playing. You know, if that's what you really love, that'll come through. If that's where you're really at. But if you're doing this, if you're trying to be new, if you're trying to be different, for me anyway, it'll start to sound contrived. Bueno, describía que dice que en una polera de Jimmy Heath leyó una cita, ¿no? Que decía que hay suficiente música en el cielo para todos, y que al final se trata de 12 notas. Son 12 notas que se distribuyen y se enlazan de maneras distintas. Entonces que en realidad él ha sido siempre muy abierto a entender y recibir, digamos, que la música puede venir de muchos lugares distintos, ¿ya? De muchos estilos distintos, pero que lo importante que él resalta es que hay que ser honesto con lo mismo, es decir, encontrar, digamos, un foco, un lugar y explorar eso, dedicarse a eso. Pero si uno está haciendo una cosa así muy nueva, muy avant-garde, solamente como por tratar, intentar hacerlo, dice que no se va a lograr mucho. Ya la honestidad lo resultó que es muy importante. One other thing about playing music is everybody's so serious now. You know, it's like music's, it's like that, you know. But I remember, you guys know, you've heard of Billy Higgins, the drummer, passed away. Well, if there was ever a chance to go back in time and just watch Billy play, he was always smiling. Whenever he played, he was always smiling. Of course, he felt so much joy in playing. He loved it, you know. And no matter what you played, if it was serious music or whatever, he had this joy when he played. And it was kind of infectious because everybody felt it. Everybody felt it. I would like to see a return to that, you know. I mean, this is good. There's nothing wrong with that, you know, but sometimes you need to just enjoy yourself. That's what I think musicians don't do anymore. Just enjoy yourself. Have fun, you know, even if you're playing a ballad. Have fun. Dice que otra cosa que le llama mucho la atención es que hoy día en general la gente tiende a ser muy como seria con respecto a la música, muy así como
con una actitud un poco más intelectual, así, con respecto a la música. Y que se ha perdido la alegría espontánea, digamos, de la música. Mencionaba a Billy Higgins, un baterista que ya falleció, que su característica era la alegría con la que él tocaba. Y daba lo mismo, podía ser una balada, qué sé yo, pero él la tocaba con alegría. Él dice que se ha perdido de alguna manera eso, que hoy día hay una tendencia como a tomar la música con demasiada seriedad, ¿ya? Y dice que es muy importante ponerle alegría, ponerle espíritu, que se trata finalmente de disfrutar lo que uno está haciendo y de transmitir eso. You make me sound like I know what I'm talking about. You certainly are. Do. How much time do we have? We're good? Okay. So, I want to try one thing. Anybody have their horn with them? Saxophonist? Pregunta si hay alguien con algún instrumento, algún saxofonista que quiera... Trumpet? Guitar. Tenemos un valiente. Just play a little bit. Play something you know and I know. Make it easy. Yeah. You want to do that? Okay. Great. So we're going to do Body and Soul, which is something everybody should know. Certain kind of self-assuredness you have to have. Dice que si te quieres dedicar a la música, definitivamente no tienes que ser tímido. Hay que desarrollar una cierta seguridad, ¿no? Dice que eso es súper importante. Me lo mencionaba también hace un rato cuando estaba hablando con él. Me dijo, voy a invitar a algunos chicos a su estación. A ver cómo te va, porque aquí tienden a ser más bien tímidos. Dice que es muy importante vencer esta timidez, que en la música se trata de entregar cosas. Pretty much in tune. Well, as Dizzy used to say, close enough for jazz. Como decía Dizzy, suficientemente cerca para el jazz.
You weren't nervous, were you? Yeah, that's the first thing, is trying to get over fear, which is, sometimes it's hard to do, to get over fear. The first time you played in a certain situation, or, you know, I still get nervous. Yeah. Whenever I have to play solo piano, or, you know, I get scared. Dice que, bueno, le preguntaba si estaba nervioso, si estaba asustado, y señala que una de las primeras cosas que hay que hacer es superar el miedo. Y que él todavía sigue sintiendo susto, digamos, que cada vez que tiene que tocar, sobre todo piano solo, siente nervios, siente miedo, pero que hay que superarlo. Okay, so one of the things you have to be is, again, you have to be willing to put yourself out there. You know, no matter what stage you're at. Sometimes you'll get embarrassed. But that's a good thing, because that means you won't do that again. You know? Dice que es importante también exponerse, y que muchas veces te vas a avergonzar, sin duda. Pero dice que eso también es bueno, porque vas a aprender qué cosas ya no tienes que volver a hacer. Yeah, I can recall times somebody asked me, "Oh, do you know such and such a song? Let's play that." And I said, "Yeah, sure, I know it." And I didn't really. And I got really embarrassed. You know, Menciona momentos en que le preguntaron, por ejemplo, si sabe tal o cual canción, y él decía, por supuesto que me la sé, vamos. Y que por supuesto no se la sabía, y que son momentos vergonzosos que la sufrió. Pero que es importante llevarlo. So somebody asked me that now. And it's a song I don't know. I said, "No, I don't know that." Let's move on to something else. Entonces que ahora es mucho más honesto. Se le pregunta si se sabe una canción. No me la sé. Está bien. No sé. There you go. It's about time to wrap up, so I want to ask for one more question. Yes? Singers time. How is your relationship with singers singing? The voice? How Oh, is singers. Yeah, singers. Yeah. Oh, I love good singers. Good singers. For me, they're a joy to play with. And as a pianist, it makes you play another way. Because one of the things you become conscious of is not getting in the way. You don't want to get in the way, so you become conscious of that. So I love playing with singers. Bueno, la pregunta era qué pensaba, cómo sentía él con respecto a tocar con cantantes. Dice que le encanta tocar con cantantes porque esto supone una manera distinta de tocar, donde hay que estar muy atento a no interferir, digamos, con el cantante. Entonces esto hace que él tenga que de alguna manera esforzarse a tocar de nuevo. Así que le encanta cantar o tocar, digamos, con cantantes, con buenos cantantes. So I have a question for you. Do you play piano? Just a little bit. Just a little bit. Okay. Yeah. I think it's important for you to learn as much about the piano as you can. I do too. Yeah. Okay. Because some of my favorite singers, for instance, older singers like Carmen McRae, Sarah Vaughan. Sarah Vaughan started out as a pianist, Billy Eckstine's big band. Carmen McRae, I've heard her on the recordings accompanying herself. So they knew piano. I have to learn. You know, and it helps them in terms of their pitches and things like that. You know, so I think it'd be good for you to study piano even more. Dice que de la misma manera es muy útil para un cantante estudiar piano, saber piano. Ha mencionado a grandes cantantes como Sarah Vaughan, Carmen McRae, que se partieron, digamos, se iniciaron como pianistas incluso. Y que es muy importante entonces para muchas cosas, aparte de la afinación, para un cantante, digamos, saber piano. Yeah, so
Okay? All right. I think I'm going to, is it time? We're good. Oh, I could be here all day now. We can be here all day. ¿Tenemos más Okay. preguntas? Yo quería preguntarle, que antes habló de la seguridad y qué hacer para que esa seguridad después no pase a ser una soberbia, o qué hacer, cómo encontrarse con grandes figuras y cómo compartir el ego y sus puntos de vista. Yeah, he's asking about, you recently talk about confidence, how, one has to develop confidence, Yeah. but how would you go to avoid, overconfidence or building an ego? Yeah, that's, because that happens to a lot of musicians. It really does, not just musicians, but people in all fields. I think you just have to be aware of where your gift comes from. You ever read Khalil Gibran? Khalil Gibran. He was a philosopher and poet from Lebanon. There's a book called The Prophet, and he talks about music in there. And the thing is, the music comes through you, not from you. The music is in the air, So, you have to be humble. I think that's important. You have to be humble. Not self-effacing, but humble. Humble enough to realize that you have a gift. And it should be a gift you want to share with people, And one of the things, if you constantly compare yourself to other people, well, you're going to either get a big head or you'll either have low self-esteem. So it's important for you to realize that if you have this gift, just share it. It's yours. You have your own story to tell. It's not better than anybody else's, though. It's just as valid, but it's not better than anybody else's story. Or worse. It's important to understand that. So just be confident when you get up on stage. It's just a question of self-confidence. But if you're concerned about making a mistake, if you make a mistake, you beat yourself up, that's not good. What's the saying I heard somebody say one time when you get on the stage? No fear. So that's the thing, no fear. That doesn't mean, I'm better than this guy over here. It doesn't mean that. It just means no fear. You do what you have to do. You say what you have to say. Okay? Bueno, básicamente dice que hay que tener una actitud humilde y entender desde dónde viene tu don, que tocar música significa que tú tienes un don y ese don es importante compartirlo, y que se trata básicamente de eso, ¿ya? Que no sacas nada con compararte con otros, porque te vas a encontrar con otros dones distintos y que no son comparables. Así que hay que tener una actitud humilde al respecto, sin miedo, pero humilde. Okay. Thank you very much. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Muy agradecido por lo que está viviendo. Thank you. I'll look for some real estate. I'm going to start by talking about how I got started and my influences, and try and demonstrate some of that for you. And then after that, we'll have some questions.
Dice que quiere empezar hablando de cómo él empezó y cuáles fueron sus influencias y siguen siendo sus influencias. Y a la vez que él va contando de esto, quiere demostrar entonces en el piano estos elementos. Okay. Probably one of the first influences I had was when I was a child. I was about 5 or 6 years old, and we had an old beat-up piano, an upright piano it was called. And excuse me, we didn't have a refrigerator. We had an ice box, which was pretty common. I'm talking about in the 40s, 1940s. So we had to have a guy come and deliver ice every day. And his name was Jimmy the Iceman. Dice que, bueno, él comenzó a los 5 años, por allá por los años 40, con un piano vertical, y que en la casa de él no había refrigerador. Su gran partida, su gran reconocimiento internacional, junto con Dizzy Gillespie, pero también con Joseph Latif, con Stan Getz, con Chet Baker. Yo encontré tantos discos con Chet Baker y decía, wow, ese piano que yo escuchaba era... Kenny Barron iba a estar con nosotros. También con George Benson, Jerry Bergonzi, que también estuvo en nuestra Universidad de la Fitzgerald, Ron Carter, que también estuvo en Chile el año pasado, a principio de año, Don Pepe, si no recuerdo mal, estuvo también en nuestro país. Para nosotros es muy importante su labor como educador. Durante 25 años se dedicó a la enseñanza del piano y el teclado en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, y después que se retiró lo llamaron de Juilliard, donde es profesor visitante. Agradecemos la presencia de Roberto Barahona, de don Pepe Escocia. Son grandes educadores de todo lo que es la trayectoria del jazz y el impacto del jazz en nuestro país, así que después le vamos a pedir que suban a conversar con nosotros. La agenda de don Barron es muy apretada, así que sabemos que hay más chicos en camino, pero vamos a dar el comienzo. Bienvenido, Mr. Kenny Barron. Aprovecho para comentarles que Ignacio Arriagada, el vicerrector académico de nuestro instituto, se va. Entonces lo que se estilaba por ese tiempo era esta caja de hielo, y había entonces un servicio de repartición de hielo. La gente repartían hielo así como reparten pan y leche. Entonces Jimmy era el muchacho a cargo de repartir el hielo. Okay, Jimmy was not a schooled musician. He played by ear, but he would sit down and play the piano after he delivered the ice. And he was, I guess what you might call a folk musician. All he could play was the blues. So that, first of all, that was the first live music I ever heard, was the blues. It gave me a very healthy respect for the blues tradition. Bueno, dice que Jimmy era un pianista aficionado, entonces cuando iba a repartir el hielo a la casa de Kenny, tocaba un poco el piano, y que esa fue la primera experiencia de música en vivo que Kenny tuvo a sus cortos 5 años. Y que Jimmy era un músico, digamos, que venía más bien de la música folk, y que él desarrollaba más bien blues. Así que esa fue la primera experiencia de música en vivo que tuvo. Now, he would sit down and he would play and sing. I'm going to demonstrate what I used to hear. However, I'm not going to sing. Okay. So I'm going to demonstrate what I used to hear in my living room when I was like 5 years old. Dice que Jimmy no solo nos va a ayudar en la traducción. Thank you. It is, I, first of all, I'd like to apologize for not speaking Spanish. You know, so next time I will speak Spanish. I know a few words, but you can't answer me back, because then I'm lost. Anyway, it's a real pleasure to be here. It's the first time here. Should I wait? Sure.
Voy a tratar de que esto sea lo más fluido posible, así que seré breve. Dice que se excusa de no hablar español, dice que la próxima vez lo hará. Y que, bueno, por supuesto está muy contento de estar acá esta noche. Quiero señalar también que la idea es que esta sea una sesión lo más interactiva posible, así que están todos ustedes invitados, por supuesto, a recoger todo lo que Kenny nos trae esta tarde y también a hacerle las preguntas que ustedes tengan que hacer. ¿Okay? Thank you. I should also say that this is probably one of the most beautiful cities I've ever been in. And I'm sorry that I don't have enough time to really check it out, but the people are so warm and friendly. So, dice que está muy impresionado por la belleza de la ciudad, dice que está una de las ciudades más lindas que él ha conocido. Y no solo la belleza de la ciudad, sino que la belleza de la gente, así que está él también. Y comentarles un poco que gracias a la gestión de Enrique Procesón y don George, nuestro rector que nos acompaña en la tarde de hoy, fue posible que esta invitación se hiciera realidad. Cuando Enrique vio que venían estos tres grandes del jazz, dijo: mi sueño es que Kenny esté en Projazz. Y yo no creí que fuera posible. Y yo le dije: ya, qué bueno. ¿Sabes que es una estrella internacional, es una de las leyendas vivas del jazz? ¿Qué le vas a decir para que venga a Projazz? Yo decía: nada, le vamos a decir que nosotros estamos en serio en la preparación de jazzistas, que pensamos que una persona que ha estado tanto tiempo en la universidad, también enseñando jazz más allá de ser un gran intérprete, tiene algo que contarnos. Y él dijo que sí. We appreciate you accept our invitation. Barron está catalogado en la actualidad como uno de los pianistas líricos más importantes de la escena internacional, con más de 40 discos, es miembro del American Jazz Hall of Fame y además 9 veces nominado a los Grammy. Si uno ve en la discografía de Kenny, también uno ve una nutrida composición, es decir, una nutrida actividad también en el campo de la composición y acompañando a grandes maestros, evidentemente, en su